Just a few minutes ago, Abitio and Lalitio were showing me the small brochure or Несколько минут назад Абити и Лалити показывали мне флаеры about the programs that we will have next year. о группах, которые у нас будут в следующем году. Actually, one starts already in a few days. Одна уже даже стартует через несколько дней. And I'm always so touched by the gift of meditation in everybody's life. Я всегда очень тронут этим подарком медитации, который присутствует в жизни I'm amazed каждого. how meditation is such a source of creativity. И я удивлен, насколько медитация — это такой большой ресурс креативности. You know, in the beginning we approach meditation with many different personal needs. И вначале мы использовали медитацию для большого количества личных нужд. We could describe it as the wish for a better life. И мы описывали это как желание лучшей жизни. Although we don't really know how to specify what is a better life. Но на самом деле мы как бы не знаем, как конкретно сказать, что такое лучшая жизнь. Somebody think better sexuality, a better professional life, a better relationship. You know, you have, in a way, a very small understanding what it is a better life. И у каждого это свое. Кто-то хочет больше сексуальности, кто-то хочет другую профессию или хорошую работу. Для каждого это свое, что такое хорошая жизнь, лучшая жизнь. Today, after so many years of Osho and meditation in my life, И сейчас, после многих лет медитации, Ошо в моей жизни, I can guarantee you я вам могу гарантировать, that yes, meditation creates all those things. что да, медитация создает все эти вещи. Better sexuality, a better relationship, a better professional life. Yeah, but that's easy. Лучшую сексуальность, лучшие отношения, лучшую профессиональную жизнь — это просто. What meditation truly creates in my life is an infinite source of creativity. И что действительно медитация создает в моей жизни, это, она находит этот ресурс креативности во мне. I am not here to make a self-promotion. И я здесь не для того, чтобы промотировать себя. I don't need it. Мне это не нужно. I truly don't need it. Мне это действительно не нужно. Yes, some years ago when I was insecure and still searching, Да, некоторое время назад, когда я не чувствовала себя комфортно, так, I в was looking безопасности, for your appreciation and your applauses. я был в поиске, я нуждался в вашем признании. Today I'm happy that you may feel that way. И сейчас я счастлив, что, возможно, вы чувствуете это. But look, I arrived in my hotel yesterday at 1 o'clock in the morning. Ну, смотрите, я приехала в отель в час ночи. I woke up at 6 after 5 hours of Я trying проснулся в 6 something. утра после 5 часов небольшого сна. To come here to say thank you that you want to be with me. Чтобы прийти и сказать вам спасибо, потому что вы хотите быть со мной. Only meditation. Только медитация. I don't know any other purpose, any other reason in life that can give me so much presence, so much awakening than meditation. И я не могу найти никакого больше повода или какого-то чего-то еще, кроме медитации, что создает это счастье в моей жизни. Of course, I have to speak to you about Osho. Ну и, конечно, я не могу не поговорить с вами об Ошо. It's like talking to you about the sun if I was a flower. Это как разговаривать с вами о солнце, если бы я был цветком. I know Osho does not need reclam. Я знаю, что Ошо не нуждается в рекламе. He does not need me to be here as a salesman. Он не нуждается в том, чтобы я сидел, продавал его здесь. But you need to be told what a gift that in your life you have encountered Osho.
Но вам нужно, чтобы вы услышали, что это такой большой подарок, что вы соприкоснулись с Ошо в своей жизни. And because meeting Osho is meeting yourself. Потому что познакомиться с Ошо — это познакомиться с самим собой. And the way you experience it, we call that meditation. И то, как вы знакомитесь, этот опыт, мы это называем медитацией. So in other words, meditation is present in your life. И другими словами, медитация — это присутствие в вашей жизни. And this has been my, the way life has been happening to me ever since Osho put a mala around my neck and said, now you work with people. И с тех самых пор, когда Ошо повесил малу на мою шею и сказал, что ты работаешь с людьми, медитация присутствует в моей жизни. It has been the greatest gift and also the greatest challenge. Это было и самым большим подарком, и также самым большим вызовом. I have searched for so many alternatives to express this creativity, this Osho in me. И я искала так много разных способов выражать эту креативность, этого Ошо во мне. I am truly amazed what comes out. И я был действительно удивлен, что выходило. So, our Osho Divine Healing Art School is alive. И наша школа Ошо Divine Healing, она жива, она существует. It is alive because Osho is alive. И она жива, потому что Ошо жив. And I heard from Osho, start with the body. Я слышала то, что начинайте с тела. That was exactly what happened to me. И это первое, что случилось со мной. In the beginning of my life with meditation, my work with people were just simple shiatsu massages. И в начале моей работы с людьми это был просто обычный шиатсу массаж. I never dreamed where it would take me. И я никогда не мечтала и не думала о том, куда это меня приведет. I was just discovering the bliss of giving myself through such a simple technique as shiatsu. И я просто искала это благословение в том, чтобы просто делиться собой, делая шиатсу. Then it evolved in such a nourishing process that many of you are already graduate. И потом это вылилось в такой замечательный процесс, который многие из вас уже закончили. Of course, I have to move on. I am moving on with my life. И, конечно, мне нужно идти вперед, и я двигаюсь вперед в своей жизни. So after so many years, I told the graduates, now you guys, you do the first year. You go and teach the basic pattern. И после многих лет я говорю своим ученикам, теперь вы будете учить базовому паттерну. I will keep the school alive, but I cannot spend all the time just teaching what you already can do. И я буду поддерживать школу живой, но я не могу столько времени проводить на то, что вы уже можете делать. So you will find throughout Russia and Europe И вы можете найти и в России, и в Европе graduates offering themselves to continue with the basic pattern of the divine healing. выпускников, которые устраивают курсы базового паттерна дивайн-хилинга. I invite you, I strongly suggest you, if you are interested to go on with your meditation, once in your life, put your body as the priority. И я приглашаю вас, и я действительно рекомендую вам, и в первую очередь, если вы уже практикуете медитацию, начните с тела. Like a source of amazing wisdom. Это как ресурс необыкновенной мудрости, безграничной Because the мудрости. laws that run your body Потому что энергия, которая есть в вашем теле, are exactly the same that run the universe. это такая же энергия, которая есть во Вселенной. In the search of the question, who am I? И в поиске ответа на вопрос «Кто я?», Who am I as a body cannot be a big question to you. и кто я в этом теле, это не может быть большим вопросом для вас. It has to be some intimate connection with who am I, the body. Это все равно есть какая-то очень интимная связь с тем, кто я есть в теле. Like Osho says, when you know one drop of the ocean, you know the whole ocean.
И как Оша говорил, если вы знаете одну каплю в океане, то вы знаете весь океан. The body is one drop of the ocean. И тело — это всего одна капля в океане. I usually say the microcosmos called the body Я обычно говорю, что это микрокосмос, который называют тело. is another reflection of the macrocosmos called universe. Это одно из отражений макрокосмоса, который называют Вселенной. And then I will take you to the second year. И потом я приглашаю вас на второй год. And when you will be ready, I will take you to Portugal. I mean, to the third year. И когда вы будете готовы, я приглашаю вас в Португалию, то есть на третий курс. Yes. Just to make your graduation a holiday. Просто для того, чтобы сделать ваш выпуск праздником. All right. Now, complementary to the work on the body, и вместе с работой с телом I realized that I had no more space, time to also develop the work on mind, on heart, emotions, on sexuality. So there it was born, the training, It's My Life. И я также нашла время для того, чтобы создать практики для работы с телом, с умом, с душой. И родился тренинг, который называется «Это моя жизнь». If you notice how I describe it, I put ITS. Если вы знаете, как это пишется и переводится, то я поставил ITS, it's по-английски. For me, these three letters are the beginning of three words. Для меня эти три буквы означают начало трех слов. That want to say innovative therapeutic system. Которое означает инновационная терапевтическая система. Because I truly feel that Osho is creating a different message about a therapeutic system. Потому что я чувствую действительно, что Ошо создает что-то новое в терапевтической системе. And what is that innovative attitude towards the therapeutic system? И что же нового, инновационного в этой системе по сравнению с остальными терапевтическими Is системами? that it is still part of the search to the answer of the question, who am I? И это также часть поиска ответа на вопрос «Кто я?». So the very center is meditation. Конечно, в центре это медитация. We work with techniques. Мы работаем с техниками. But they are bridges to make you fall in love with meditation. Но это все как мосты к тому, чтобы вы влюбились в медитацию. The very teaching is meditation. The very message is meditation. Единственное учение, единственное послание – это медитация. But for that, we work with questions of mind. We work with issues that relate with the different dimensions of our being. Но мы также работаем с сознанием, с разными проблемами, которые присутствуют в разных состояниях нашей жизни. Like many ways of reaching the center. Это как много-много путей, чтобы достичь центра. Just recently, Abhiti and Ranvita and whole the team that you are so lucky is keeping Moscow in the center of the world. Недавно Абхити, Ранвита и вся команда, которая посчастливилась сдавать пространство. They managed to find a space to book in one of the most beautiful places in Portugal for next autumn. И им удалось забронировать место, замечательное место в Португалии на следующую осень. Anyone can participate in this program. И любой может участвовать в этой программе. Because the journey towards the center can start from anywhere you want. Потому что путешествие в центр может начаться из любого места, откуда вы хотите. There are no beginners. Нет начинающих. Or if you want, everyone is a beginner in each moment. Или, если вы хотите, все начинающие в какой-то момент. This time, a few months ago, we had graduation training in Portugal. В этом году, несколько месяцев назад, у нас был выпускной тренинг в Португалии. It was a beautiful, healthy place. Это было прекрасное, здоровое место. But a little far from the ocean. Но немного далековато от океана. I knew it. И я знал это. But I feel that one of the great gifts that Portugal can suggest to you is the ocean.
И также я знала, что один из больших подарков, которые вам предлагает Португалия, это океан. Like an ocean that many of you only saw on television. Ну, как океан, который многие из вас видели по телевизору. Big waves. С большими волнами. All the time. Все время с большими волнами. Wow, there comes another one. Wow, еще одна. Yes. And finally, why Portugal? И почему же Португалия? Well, a few years ago, I would never be here talking to you about Portugal. Несколько лет назад я бы даже не разговаривала с вами о Португалии. It's not because it is my birth country. И это не потому, что это моя родная страна. Yes, it is, but it's not the main reason. Да, это так, но это не основной повод. It's because I rediscovered Portugal as a sleeping beauty. Это потому, что я открыл для себя Португалию как спящую красоту. It is truly, nowadays in Europe, a sleeping beauty. It deserves to be awakened. И это по-настоящему спящая красота в Европе, которая заслуживает того, чтобы проснуться. I am touched by the quality of energy that one can really experience by having a short holiday sometime there. И я действительно тронут теми возможностями, которые предоставляет Португалия, как если вы хотите провести там отпуск. And maybe you didn't know that in the world tour of Osho after he left America, И, может быть, вы не знаете, но после всего тура Ошо, когда он покинул Америку, he spent 2 months in Portugal. он провел 2 месяца в Португалии. Actually, it was the longest period where he stopped in the 1 year tour that he had around the world. И на самом деле это его была самая длинная остановка в этом годовом туре, который он проводил. Maybe that was a prediction, I don't know. But masters have crazy ways of sending the message out. Возможно, это была прелюдия, но у мастера есть свои crazy пути. So in my way, I told you about the coming programs that Abhiti wanted me to remind you about. И я напомнил вам о тех программах, которые будут. Меня просила Абхити это сделать. Next week, в следующей неделе, after I come back from China, после того, как я вернусь из Китая, we start real magic. Мы начинаем реальную магию. I'm really looking forward for that program. И я по-настоящему жду начала этой программы. Then in end of March, и потом в конце марта let's continue with the Divine Healing Training. Мы будем продолжать Divine Healing тренинг. And then at the end of October, и в конце октября in the south of Portugal, come and have a nice holiday. На юге Португалии приезжайте, будет отличный отдых. And even if you are not in the situation of your life where these suggestions can appeal to you, tell your friends about it. Ну, если вы сейчас не в том состоянии, когда это подходит именно для вас, но вы можете рассказать своим друзьям об этом. Because the greatest gift you can tell anyone that you care for is to guide it towards meditation. Потому что действительно ценно, если вы сможете рассказать тем, о ком вы заботитесь, то, что куда приводит медитация. And all these programs are somehow to take you deeper into meditation. И все эти программы, они приводят вас глубже в медитацию. All right. Хорошо. Now your turn. Теперь ваша очередь. Madhuri, how are you? Madhuri, как ты? Хорошо. I'm okay. You are in a new phase of your life. Ты в своей новой стадии жизни. How does it feel? Это вопрос? Как это ощущается? No, it's a statement. I see it. Нет, это утверждение, я вижу это. Страшно. I'm scared. Yes. Do you want to get up? Ты хочешь встать? Мне страшно, но я хочу этого. Я хочу перемен. I want changes. Я знаю, что это будет вообще вот такой вот переворот в моей жизни. I know it will be a mess. Ну, я знаю, что куда-то меня прям сильно приведет. But it will guide me to somewhere.
Я не хотела ничего не говорить, не спрашивать, не вставать. I didn't want to tell you something or ask you or get up. Но, наверное, сейчас спрошу какой-то либо слова какие-то, либо совета. But I want to ask now. Как мне смягчиться, как мне легче все воспринимать? How can I be softer, easy, accept everything? You see, I don't want to give you the answers. Понимаешь, я не хочу давать тебе ответов. Because I really love you, and the love that I feel towards you is not to tell you what to do. Потому что я действительно по-настоящему тебя люблю, и... To you or anybody. Это не для того, чтобы давать тебе прямые ответы. You know, somehow we are always waiting for someone to tell us what to do. И иногда нам действительно нужно, чтобы кто-то сказал нам, что делать. See how easy we delegate responsibility to somebody else. И таким образом мы очень легко даем ответственность другому. I want that you take the responsibility. Но я хочу, чтобы ты взяла ответственность. Okay? Because you have the power. Потому что у тебя есть сила. So, what is really going on? Но на самом деле, что происходит? It's not to know what is next. Это не то, чтобы нужно знать, что будет следующее. What is really going on? А что происходит? If you look inside of yourself. Если ты посмотришь внутрь себя. It's called fear. Это называется страх. That is what's going on. Вот это происходит. And that is what you need to deal with. И это то, с чем тебе нужно справиться. The question is not what comes next. И вопрос не в том, что будет дальше. The question is not what shall I do. И вопрос не в том, что мне следует делать. Because whatever will happen, you will do something. Потому что не важно, что произойдет, ты будешь делать что-то. You are already doing it. Ты уже что-то делаешь. You have always done it. И ты всегда что-то делал. So it will not stop. И это не закончится. Something you will do. Что-то ты будешь делать. But you can do it from your place of power or your place of fear. И ты можешь это делать из твоего места силы или из твоего места страха. That is your choice. That is your responsibility. Это твой выбор, это твоя ответственность. A few moments ago, несколько моментов назад you were in your space of fear. Ты была в своем пространстве страха. I'm not going to ask, I'm not going to get up, I'm not going to do... Я не буду вставать, я не буду спрашивать, я не хочу. This is your space of fear. Вот это есть твое пространство страха. Then suddenly something unexpected happened. И потом неожиданно такое что-то неожиданное произошло. As you said, I am not going to ask you, but I do it. Ну, как ты сказала, я не собиралась спрашивать, но я сделаю. I break through my space of fear. И я прорвусь через это пространство страха. And see the results. И увижу результат. It's simple. Это просто. But it shows you this choice. Это показывает тебе этот выбор. You have the comfortable space of fear. Fear is very comfortable. Есть очень удобное пространство страха, оно действительно очень удобное. When you give power to the space of fear, и когда ты даешь этому пространству силу, nothing happens. Ничего не происходит. I have so much fear. У меня столько страха. I cannot do anything. Я ничего не могу сделать. But actually, it's comfortable. Но это удобно. You know, and most of people are lazy. They stay in that space of fear. И большинство людей, они ленивые, они остаются в этом пространстве страха. Since I know you, с тех пор, как я знаю тебя, and I know you now already since several years, и сейчас уже прошло несколько лет с тех пор, как я тебя I знаю. watched you from a young girl to a woman. И я наблюдал, как ты с маленькой девочки превращалась в I женщину. know the power inside of you. И я знаю силу внутри тебя. I watched it. I saw it in front of my eyes. И я видела это своими глазами. Not only once. Не один раз. Several times. Много раз. Today in your dynamic. И сегодня в динамике. You have it, Madhuri. У тебя есть это, Мадхури. Why you need to protect your space of fear? What do you have to lose? Зачем тебе нужно защищать свое место? Что ты боишься потерять? Then see that right now it's my choice. И смотри, сейчас это твой I выбор. want to stay in my space of fear. Я хочу остаться в своем пространстве Fine. страха. Хорошо. But you have a choice. Но у тебя есть выбор. And when you recognize that choice,
И когда ты осознаешь, что у тебя есть этот immediately выбор, say, oh, in the next moment, I want to break through the fear. I go for it. то в следующий момент ты выбираешь, да, я прорвусь через этот страх. You can look for many other answers, Ты можешь поискать другие ответы, but always it will come down to this. но это всегда придет к этому. Yes, one thinks fear is a big mountain, Да, иногда страх — это очень большая-большая гора. but actually fear is very simple Но на самом деле страх — это очень-очень просто and very boring и очень скучно. because it's always the same. Потому что это всегда одно и то же. Fear of what? Страх чего? Fear of dying. Страх смерти. You think you're going to die soon? Ты думаешь, я умру Honestly, скоро? really? You think you're going to die soon? Да. What, in about 70 years? Yeah, that's soon. Ну, может быть, 70 лет, ну да, это скоро. But that's one of the faces of fear. Ну, это это одна из фаз страха. The way you look quite healthy. You're not going to die soon. Ты выглядишь довольно здоровой, ты не умрешь очень рано. Really? And you have so many people who love you, who are your friends. We will take care of you. И есть так много людей, твоих друзей, которые заботятся о тебе. You will not die soon. И ты скоро не умрешь. Then, fear of going crazy. Потом страх сойти с ума. But you're already crazy. Ну, ты уже сошла с ума. You know that. И ты знаешь это. Since you are a little girl, С тех пор, как ты была маленькой they call you девочкой, the black sheep of the family. они тебя называли черной овцой, овечкой в семье. So you're already crazy. Ты уже чокнутая. Чуть-чуть more, чуть-чуть less, what's the difference? Ну, чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, подумаешь, разница. You know? And fear of losing control. И страх потерять контроль. But now you're a woman. Но сейчас ты женщина, You have lost control. ты уже потерял контроль. You have experienced that space. Ты уже имел этот опыт. And losing control gave you bliss, И потеря контроля дает gave благословение, you total happiness. тотальное счастье. So you see how fear is comfortable? Поэтому ты видишь, что страх — это очень удобно. I call it a ghost Я называю это призраком, because it doesn't exist. потому что он не существует. It needs a projection. Ему нужны проекции. I'm gonna go crazy. О, я сойду с ума. Oh. What will happen? Что же случится? It's already happening. И это уже случилось. One question that always helps is to ask yourself, И один вопрос, который всегда помогает, если what do задавать I его have to себе. lose? Что я боюсь потерять? Those who love you Тех, кто любит. before even you could realize that they love you. Даже если ты не можешь осознать, что они тебя любят. You were surprised that they love you so much. Ты будешь удивлена, насколько сильно они тебя любят. That love will never die. И эта любовь никогда не умрет. So don't worry. Поэтому не переживай. Because true love never dies. Потому что настоящая любовь, она не умирает. Never dies. Никогда не умирает. Yeah, you can fight with your mom sometimes, but Ну да, ты иногда можешь ссориться со своей мамой. or with your papa, or with your sister. Oh, with your sister you fight so much. Или с папой, особенно с сестрой. Это очень часто происходит. But deep inside you know you love each other forever. Но глубоко внутри ты знаешь, что вы любите друг друга You see, навсегда. love never dies. И любовь никогда не умирает. If it's not love, then it will go. Ну, если это не любовь, то да, она это уйдет. Something else you want to tell me? Еще что-то ты хочешь сказать? Наверное, нет. No. Okay. You see that fear is gone? Ты видишь, что этот страх ушел. Okay. And right now it really feels все нормально. И прямо сейчас чувствуется, что все нормально. Okay. Actually, отлично. Спасибо. Yes. Thank you. Okay. Come on, guys. Somebody I never met. Давайте кто-нибудь, кого Oh, я there is a lady over there almost falling asleep. никого не Hello. видела. Девушка, которая там почти спит. Come on, tell me who you are. Привет. Расскажи, кто ты, как тебя зовут?
Oh, yes. Get up. Поднимайся. Get up. Oops. Okay. That was Osho. That was Osho. You see? Wake up. Просыпайся. It's called a Zen stick. Это называется удар дзен. Hello, Irina. Привет, Ирина. How are you? Как ты? Oh. Я слышала много рекомендаций о тебе, поэтому я здесь. One recommendation that I'm sure you heard is that I want you to speak Russian. И одна рекомендация, которую я наверняка слышала, я хочу, чтобы ты говорил Because we are по-русски. in Russia. Потому что мы в России. And чуть-чуть я понимаю. И чуть-чуть я понимаю, да. Хорошо. Ну вот я слышала о лагере в Португалии. I heard about camp in Portugal. И, ну, как бы я так рассматриваю это как одну из активностей. I look for an opportunity to go. Good. And now, how are you? Tell me about you now. И как ты чувствуешь себя сейчас? Расскажи о себе сейчас. You know? Медитативно, то есть Very meditative. It's inner space of silence. Want to be inside of me. Do you remember that Irina that a few minutes ago was leaning against the cushion over there? И ты помнишь ту Ирину, которая несколько секунд назад лежала на подушке там? Please close the eyes, Irina. Пожалуйста, закрой глаза. Remember that Irina. No, Вспомни эту keep your Ирину. eyes closed. Keep your eyes closed. Ну, закрывай глаза Keep your eyes closed. и держи глаза закрытыми. Yes, keep your eyes closed. Keep your eyes closed. It's not in my face, I guarantee you. Держи глаза закрытыми, это не что-то на моем лице, я тебе гарантирую. Just I want you to recognize that Irina that was leaning against the cushion, the wall. И я хочу, чтобы ты увидела эту Ирину, которая лежала на подушке. Don't you feel that you are tired of that Irina? И тебе не кажется, что ты устала от той Ирины, That always goes back to that space которая всегда возвращается в это пространство, where you feel isolated, far from everybody. ты чувствуешь себя изолированной, далеко от всех, Disconnected, не связанной, in a way, tired. в каком-то роде усталой. Do you recognize that Irina? Ты узнаешь эту Ирину? No? Oh, I'm glad I'm wrong. Я рад, что я не прав. So tell me about the real Irina that you recognize. Ну, расскажи мне, пожалуйста, о той Ирине, которую ты узнаешь. You can open the eyes now. Можешь открыть глаза. Много состоит. Я не знаю. You see, it's the beginning maybe of a long journey that we can go for a long time in our life. Возможно, это начало очень длинного путешествия, которое случится в нашей жизни. Those people that suggested you to be here, И те люди, которые предложили тебе прийти сюда, they really like you. They really love you. и они по-настоящему любят тебя, Because they guided you. потому что они направили тебя. That's my role. That's what I'm doing here. Это моя роль, это то, что я делаю здесь. Just giving you a little courage to go in Просто даю тебе немного мужества, чтобы a direction that will give you positive results. пойти в направлении к позитивным результатам. But it is you who has to do the work. Но это ты, кому нужно сделать работу, It is you who Это has to ты. come out with your power. кому нужно прийти в свою силу. You understand that? Да, я понимаю. It's a meeting of seekers. Это встреча ищущих. A meeting of seekers. Встреча ищущих. Individual seekers. Индивидуальных, в индивидуальном поиске. We are together, Мы все вместе. but everybody is equally responsible for himself or herself. Но все в равной мере ответственны за себя. So in the beginning, Но вначале you use the energy of the others ты используешь энергию других, to come out of your comfort zone. чтобы выйти из своей зоны комфорта. The presence of the others. Присутствие других. The ones who were here before. Те, которые были до этого уже здесь.
Your intelligence can tell you this. И твой ум может сказать тебе это. For some reason, these people chose to sit in the front. Ну, по какому-то принципу эти люди выбрали сидеть впереди. There must be some positive outcome by doing that. Должно быть какой-то позитивный результат у них есть, что они делают это. You have the same choice. У тебя был тот же самый выбор. And that is what you need to connect with. И это то, с чем тебе нужно соединиться. Do you get the message? Ты получила послание? Because nobody is going to fish you. Потому что никто не сможет выудить тебя. You come out. Ты сама выходишь. Today we are in this situation. So today I say, hey, Irina, hello, who are you? I fish you. But really. То есть сегодня мы в такой ситуации, да, что я увидела тебя там, сказала, да, Ирина, привет, давай, выходи. Because if I do it, потому что если я это сделаю, then you will never find yourself. то, возможно, ты не найдешь себя. That's not why I'm here. И это не поэтому я здесь. You heard me talking with Madhuri a few moments ago. Ты слышала, как я говорила с Мадури несколько мгновений назад? She was ready for me to give her the answers. И она была готова для того, чтобы я дал ей ответы. And she trusted me so much, she would have done it exactly all the things I would have told her. И она настолько мне доверяет, чтобы она сделала бы все в точности, как я ей сказал. But the truth is, I don't know the answers for her. Но правда в том, что я не знаю ответов для нее. I don't know the answers for whatever you are searching. И я не знаю ответов на что бы то ни было ты ищешь. I know that I can guide you towards the door. You open the door, but then you search. И я знаю, что я могу привести тебя к двери, но ты открываешь эту дверь, и дальше это твой поиск. This young woman does not need to be told about totality. You'd need. И эта молодая девушка не нуждается в том, чтобы ей рассказывали про тотальность, но ты нуждаешься. She has already connected with that. Она уже соединилась с этим. She needs to be told about, hey, fear is a ghost. It needs a projection. It doesn't exist. Ей нужно было услышать, что страх — это проекция, что он не существует. You were not born with fear. Вы не рождены со страхом. So what happened between the moment of birth and today where you find so much fear? И что происходит за это время, с момента рождения до настоящего времени, когда вы находите так много страхов? Who gave it to you? Кто вам дал их? Maybe you are ready now to just let go of it. Может быть, вы уже готовы освободиться от них. You know, Irina, there is no other freedom. Ты знаешь, Ирина, нет никакой другой свободы. Only the freedom from fear. Только свобода от страха. There is no other freedom. Нет никакой другой свободы. Okay? See you soon. Я увижу тебя скоро. All right. Somebody else. Vipal, my God, you are here. All right. I've been thinking about you recently. Я думала о тебе в последнее время. Really, I've been thinking, where is Vipal? What's happening? Кто там? Что происходит? Oh, great. And you look good, man. И ты хорошо выглядишь. So you live in Moscow now? Живешь в Москве сейчас? Tell me something about you. Как дела? Расскажи что-нибудь о себе. Как дела? Я работаю в охране. I work in security. Как раньше. As before. Super. Ради денег. I need money. It's for Sure. money. Survival is part of... Выживание, процесс. Социум, знаешь, я долго не работал. That's how I returned in social life. Yes, I didn't work for a long time. Very good. And now I feel like common people, but with meditation. Yes, man. You do maybe what you did in the past, but you are not the same. Да, возможно, ты делаешь то же самое, что и раньше, но ты уже не тот. Yes. Да. Yes, you have been very courageous. И ты был очень храбрым. Yes. Look, this is a man who has really taken the challenge of going crazy. И посмотрите, это человек, который действительно взял этот вызов сойти с ума немножко. And he came out a winner. И он вышел победителем. You know, one of the crazy things in life, Знаешь, одна из сумасшедших вещей в жизни, and many people are attracted to it, к которой многие люди привязаны. is I'm enlightened. Я просветленная. It's really crazy.
И это правда смешно и сумасшествие. Yes. And people say, wow, you're nice. Люди хлопают, о, ты посвящен. Yes. Great. I'm glad to see you. I'm glad to see you. How is your health? Как твое здоровье? More or less. More or less? Больше или меньше, что? More. Good. Больше, good, хорошо. Good. Good. Okay. My love to you. Моя любовь. Very happy to see you. Очень рад тебя видеть. Good. Anything you want to ask? Что, может быть, ты что-то хочешь спросить? I want that, but it's so long. Я бы хотела спросить, но это так долго. Start when I get sleepy. Давай начинай, я когда буду засыпать, тебе скажу. I start snoring. Now, ты знаешь, иногда я сейчас You know, sometimes I feel новое какое-то переживание. some new emotion, feeling. It's like I'm very small and I don't exist. But there are people around me and they're happy, they're moving, and they're open to me emotionally. Но я в этой энергии не могу думать, не могу. But in this energy I can't think, Ситуацию, и как вот я I can't придумать что-то, создать план. can't make any plan while like I'm in a meditation. And in this situation I'm just like this. Vipal, it's a beautiful question. Это прекрасный вопрос, Пал. I don't know if you are listening, but I know Vipal since many years, so I understand where he comes from with this question. И я не знаю, слушали ли вы, но я знаю Випала многие годы, и я знаю, откуда этот вопрос. The message from our master, yours and mine, is be yourself. Послание нашего мастера – это «будь собой». Okay? He never said, be somebody else. Он никогда не говорил «будь кем-то другим». Now, the experience of the self И этот опыт быть собой is not an idea. – это не какая-то идея. You cannot arrive to the experience of the self by expecting to be somebody. И ты не можешь прийти к этому опыту быть собой, просто ожидая, что ты будешь кем-то. The experience of the self does not come from the projection of how the self should be. И этот опыт быть собой, он не приходит из проекции о себе. And you spend many years of your life И ты провел многие годы своей жизни, projecting a self проецируя себя, that it was not in harmony with your true being. но что и это не было в гармонии с твоим существом настоящим. And a lot of your conflicts and traumas were because of this. Многие конфликты и травмы были именно поэтому. Now, our true nature, И наша настоящая природа, not only yours, but of every human being, не только твоя, но и у каждого человеческого существа, I'm talking about the nature of our being, я говорю о природе нашего существа, is very fragile. и она очень тонкая. We are very fragile beings. У нас очень тонкое существо. And all our conditioning wants us to be somebody that it goes beyond. Our shadow must be bigger than our real being. И все, что вокруг нас, наша тень, она хочет быть больше, чем мы. But actually, when we go more deeper and deeper inside, На самом деле, когда мы идем все больше и больше в глубину, we connect with this fragility of our existence. мы соединяемся с этой тонкостью нашего существа. And there comes the feeling of compassion. И оттуда приходит чувство сострадания. The compassion to this fragile being. Ну, сострадание к этой тонкой, незащищенной части. Yes, we can arrive to the moon. Да, мы можем улететь на Луну. We can run 100 meters in less than 10 seconds. Мы можем пробежать 1000 метров за 10 секунд. But deep inside, we are so fragile. Но внутри себя мы такие тонкие, незащищенные. Physically fragile. Даже физически. Emotionally fragile. И эмоционально. In all aspects of our existence. И во всех аспектах нашего существования. Our power is in recognizing our fragility.
И наша сила, она не узнает эту нашу незащищенность. That's real power. И когда это происходит, вот это настоящая сила. And you reach there through that compassion towards yourself and towards every other living being. И ты пребываешь туда, когда ты чувствуешь вот это сострадание самим собой и ко всем остальным существам. So, if you find yourself sometimes connecting with this fragility inside of you, И если ты иногда чувствуешь соединение с этой незащищенной частью себя, respect that. уважай это. Because maybe that's who you are. Потому что, возможно, это тот, кто ты есть. And that's that place where you need to go deeper into your relaxation. И, возможно, это то самое место, куда стоит пойти глубже, чтобы расслабиться. So many times I really saw you exhausted. И так много раз я по-настоящему видела тебя таким уставшим. Exhausted to want to love so much and incapable of radiating that love. Уставшим настолько, что ты так хотел любви, но не мог излучать ее. Physically exhausted. Физически уставшим. Involved so much and feeling like your body has a limit. Так сильно вовлеченным, но чувствуешь, что в теле есть какой-то предел. I feel much closer to you when I hear you saying that you are touching that place of fragility inside of you. И я очень тронута тем, что ты говоришь о том, что ты столкнулся с этим местом внутри себя, этим местом незащищенности. It sounds real. It touches me. И это настолько настоящее, это действительно задевает меня. Yes, we live in a hard world. Да, мы живем в тяжелом мире. Awakened people are not the ones who win the Olympic Games, man. Ну, осознанные люди — это не те пробужденные, не те, кто выигрывает Олимпийские игры. Excuse me, I promised Lalita that I would finish in time. Простите, я обещала Лалите, что мы закончим вовремя. Это все. Спасибо. Thank you. Yes. Да, One more. Еще один. Yes. Меня зовут Елена. My name is Елена. Beautiful name. Очень красивое имя. Yes. Я была на одном из семинаров и познакомилась с одной из практик. Поняла, что это I was in мое. one of seminars and I Но в Москве, вот чем больше я recognized one знакомилась of с практикой, practicing and I realized that it's эффективности у нее mine. больше, когда есть And in наставник и Moscow, группа, when которая I practiced занимается. it, I Найти realized пока я that I не могу. need a Стоит мне guide. продолжать заниматься это одной, While I'm doing it практикой, alone, будет ли это it's эффективно? not effective. Should Я поняла, что это I моё. do practice it by myself or will it effectively? Пошлет мне что-то какое-то. There are techniques that need... No, stay up, Elena. There are techniques Есть техники, that need the support of the group. в которых нужна поддержка группы. Okay? The support. Okay? Like Sophie and Circle. Right. Just the presence of the others. Просто присутствие других. Okay? Other techniques can be practiced alone. Но другие техники могут и практиковаться в одиночестве. Okay? Mostly has to do that if it brings you into a vulnerable emotional state, alone you might have difficulty to deal with it. Но когда ты практикуешь одна, возможно, это приведет тебя в такое уязвимое состояние, когда будет сложно справиться с этим в одиночку. It has to do with that. All techniques of Osho Все техники Оши, are individual techniques. They can be practiced by an individual. они индивидуальные, они могут практиковаться непосредственно All of them. человеком. Все. Osho did not create his meditations for the group. И Оши не создавал свои медитации для группы. Okay? He created them for the individual. И он создавал их для индивидуумов. But of course, there are some techniques that individually, especially in the beginning, Но да, конечно, есть техники, которые индивидуальны, особенно в начале. it is more supportive if you do it in a group. Будет больше поддержки, если ты будешь делать это в группе. Or with someone who has already the experience of the technique. Либо с кем-то, кто уже имеет опыт этой практики. Remember the way Osho described what we call group leaders.
И напомню, что Оша описывал это слово «групп-лидер». Okay, for Osho, we are not group leaders, we are facilitators. И для Оши мы не групп-лидеры, мы проводники. Okay, we facilitate the ones who come after us. Мы как бы проводим тех, кто идет за нами, помогаем. This is very touching. This is a very beautiful message. И это очень трогательно, это действительно красивое послание. Like a parent facilitates a child to learn how to walk. Так же, как и родитель помогает ребенку научиться ходить. Okay, that's how I feel with the friends that want to join. Это то, как я чувствую с друзьями, которые хотят присоединиться. Okay, we facilitate. Мы проводим, I помогаем. was telling Irina, И я говорила Ирине, I suggest you where the door is, then you have to open it. и я тебя могу провести к двери, но тебе нужно ее открыть. Yes, we facilitate. All Мы right? проводим. Lalitya, you have to talk about... Yeah. Or you... Yes, go fast, go fast, go fast. Побыстрее, пожалуйста. Okay. Меня Лилия зовут. My name is Lilia. Мне бы хотелось узнать... I would like to know your opinion about Иногда мы выбираем одного учителя study. и Sometimes учимся we About what? about teaching. sometimes we choose one personal teacher. Yes. Можем мы, ваш совет, What's учиться your у advice? одного Can we учителя, долго Be принимая taught все его from one техники. teacher, Либо выбирать recognizing all of разных his учителей в techniques, or разных choose направлениях. different teachers and Для того, different чтобы techniques развить to... You chose the wrong person. I don't have opinions. Ты выбрал не того человека, у меня нет мнения. Really, I'm not here to tell you play for the Spartak or for the Lokomotiv. Тут Really? не могу тебе сказать, тебе за Локомотив болеть или за Спартак. At the most, I tell you, try everything and then you choose. И в большинстве случаев я бы сказала тебе, выбирай, попробуй все и выбери. At the moment, what you are asking me shows that you have not been touched. Но вот сейчас, когда ты спрашиваешь меня об этом, это значит, что тебя ничего не затронуло. One day, maybe, if you are lucky, Возможно, однажды, если тебе you will повезет, find someone who will touch you. что ты встретишь кого-то, кто действительно затронет тебя. And if you are ready, you will continue the journey with that person. И если ты будешь готова, ты продолжишь путешествие с этим человеком. Okay, but I'm not giving you opinions. Но я не даю себе никаких мнений. Okay, Lalitya, you have to speak about the celebration of Osho birthday. Лалите нужно рассказать о праздновании дня рождения Оши. День рождения Оши будет через неделю и один день, 11 декабря. Но мы праздновать его будем 10-го в этом месте. И действительно, это тот, кто затронул меня в свое время. И мы очень хотим это сделать здесь праздник. Уже который год здесь живая музыка, песни, танцы, дискурс Оши. Вот. Приглашаем. Very nice. Okay, don't miss it. Воскресенье. Osho birthday. Okay. Не пропустите это, день All рождения right. Оши. It starts today because today is a full moon. Это начинается сейчас, сегодня, потому что сегодня полная луна. And the name of Osho, which was Chandra Mohan Rajneesh in his birthday. И имя Оши, которое было Чандра Мохандра Ражниш. Okay. Chandra means full moon. Чандра означает полная луна. Rajneesh means the king of the night. Ражниш значит король ночи. Okay. Today is full moon. Сегодня полная луна. So the king of the night already started.